50 kilometers from Eldoret town is a little business center known as Moisbridge. Vitalis and Esther Situma have been married for 44 years now. They have 5 children and 10 grandchildren. Their humble homestead is a typical farm setting found in many localities within the Rift Valley province. Their relationship is a true definition of the words for better or worse. While still in his teaching career 21 years ago, Vitalis started experiencing a sharp pain on his tongue. Days passed by and the pain became unbearable. It was only after 2001 that he sought medical help. Wakati alikuwa akiugua, mimi nilifikiri alijiuma. Tukaenda Kitale, tukaona daktari moja ambaye alikuwa daktari wetu. Alipoangalia akaona si kitu kizuri. Akafanyiwa operation na tukaruhusiwa kuja nyumbani. A second operation was done to remove lymph nodes from his throat. Daktari si alikuwa amechukua April, akasema ni saratani. Alisema ilikuwa stage 3, si ndio? Tukaja nyumbani. Tulipokuja nyumbani si sasa effect nafikiri ya radiotherapy, hiyo mambo yote. Yeye akachange akawa black na mtu alikuwa mweupe. Sasa akachange na hasa upande yenye walikuwa wakifanya. Tukaendelea kidogo ikaanza vitu kama vinonda. One day when Esther was attending a church service, Vitalis' throat burst open and he started bleeding profusely. Nikampata kwa bathroom na damu, ukiona damu nafikiri wamechinja ng'ombe. Akasema sasa hii si nikarudi kuambia Mungu nahitaji neema kwa sababu hii sasa imetupita. Na kweli akakolapse, lakini Mungu akamrejesha. Nikaweka kwenye kitanda na nikaendelea kuita msaada. They later found out that his chin was rotting away. It got so worse that eventually he could not eat anymore. A major surgery around his throat area was the only option. Hapa ikatoboka. Katoboka sasa kabisa. Unaona hii chini yote hii hakuna nyama hapa ndani. Sasa nafikiri hizo cells ilikufa ikamalizika ikaosa. Sasa ikabaki tu hapa iko wazi. Kashikwa tu na hii fupa kidogo. Ilifanyika hapa tu nyumbani. Si ndio tunaenda hospitali lakini tulikuwa tunafunga hivi. Tunafunga hivi. Sasa 206 akashindwa kula. Kwa sababu ya akijaribu kuweka nilikuwa nakorogea uji mostly. Sasa alikuwa naweka makaseti chini, alafu akikunywa inatoka ingine anakoa. Sasa akaanza kuisha kabisa. Then came the partial removal of his tongue and his entire lower jaw. Wakaniambia watatoboa tumbo, alafu waweke tube, alafu atakuwa na feed from there. Sababu hapa iko wazi. Sasa wakafanya hiyo operation. Tukakubaliana kwa sababu mimi naamini Mungu, nikasema last option ya wanadamu mimi ni ile mwanzo ya Mungu atatusaidia. Tongue cancer is also another type of mouth cancer that usually develops in the squamous cells on the surface of the tongue. It can cause tumors and the most noticeable sign is a sore on the tongue. The sores only develop at the front or at the back of the tongue, and just like many other cancers, it can spread to other parts of the body. Between 2008 and 2018, Vitalis has had 2 other surgeries, one to fill up his chin and another one to fit an artificial trachea to his lungs, as he was finding it difficult to breathe normally. Ikiingia nasikia kiu pia. Kusafisha hiyo tube ndio isishikane. Okay. I asked Esther what has kept her going all these years. Haijakuwa rahisi. Kwa sababu ni kitu kigeni ambacho si kutarajia kama mke ambaye nitaishi naye katika hali hii. Kwa sababu nikisema 44 years, for 20 years tulikuwa watu wazima. Lakini sasa tunaona hii miaka nyingine iko inaendelea, ni mwaka ambaye
ni vitu au kutarajia. Kitu muhimu ni kile ambacho kinanisaidia mimi ni kujua Mungu. For this couple, the cost of treatment has not come cheap. Kwa kweli maisha haijakuwa rahisi. Tulikuwa na ng'ombe, tukawa na shamba, watoto pia. Unaona sisi watoto wetu ugonjwa ilianza kabla hata watoto waja. Sasa unaona hali haijakuwa rahisi kwetu sisi na watoto wetu, kwa sababu ili affect the whole family. Lakini kitu muhimu, Mungu ametusaidia. Tumekuwa na marafiki kama hospice. Hawa ndio wametushikilia. Baba, umeshiba ya chakula ya mchana? Na jioni ungetaka tukutengenezee nini? Okay, umeelewa, chakula chochote ambacho itapatikana yeye ndiye atakula. For several years now, the Kenya Hospice and Palliative Care Association has not been able to establish more hospices in the country because of lack of funds. But in order to fill this gap, Kehpca opted to integrate palliative care into public hospitals by acquiring space within the hospitals. Our palliative care patients should be able to go to any hospital to access services that they need. So we were able to manage to convince the government that it's important for us to integrate palliative care into the public healthcare system.